Комик Кон, встречай, Эндрю Скотт! Соскучились по мне? Вчера мы обещали научить Эндрю нескольким новым русским словам, и вот что из этого получилось. Ну что, ребята, как обычно, Hello, everybody. Всем привет. Thank you for coming. ваши вопросы, Спасибо, что пришли. ответы от Эндрю задаем лучший, выберем и наградим на сцену. Хорошо? Great. Yeah. Nice. Okay, let's go. Здравствуйте. Вопрос такой из области фантастики. Вот представьте, будут снимать продолжение Шерлока Холмса. Что должны сделать ваши фанаты, чтобы вдруг вы воскресли там? You have to be nice to Mrs. Hudson because she holds the key to everything. Нужно хорошо относиться к миссис Хадсон, потому что у нее ключи от всех сезонов. Okay. Wow, look at all these people. Thank you so much, everybody at the back. You can see. Thank you for Всем, кто coming. пришел, спасибо большое. Hi. Hi. Hi, Hi. Andrew. Hi. Well, I have been dreaming about this moment 5 years. I hope you're not disappointed. Мечтала об этом моменте 5 лет, надеюсь, я не разочарую. Well, thank you so much for letting this dream come true. And thank you so much for being my inspiration. You're very welcome. Thank you for Спасибо being большое, mine. что исполнили эту мечту и за то, что вы мое вдохновение. You have played a lot of incredible and unforgettable roles. And, well, the question is, who would be... Sorry, I'm too nervous. Well, you have played Jim Moriarty, Hamlet, and a lot of different roles. Sorry. And the question is, who would you be friends? Who would I? Oh wow! С кем бы вы Well, были друзья из тех персонажей, которых вы you kind of играли? have to be friends with all the characters, really. But who would I be friends with? I'd be friends with Jim Moriarty. He's definitely fun. Нужно быть друзьям со всеми персонажами, Yeah, которые he knows ты how- играешь. Но, he наверное, я knows был how бы to have a друзьям good time. с Джимом Мориарти, потому что кажется, с ним здорово повеселиться. Let me see. I'm doing a TV show at the moment called His Dark Materials, and that's a really cool character that's coming out next year. That'll be really fun. And I'd be friends with Hamlet as well, even though he's very sad. Я сейчас снимаюсь в сериале «Его темные материалы», и мне кажется, с этим персонажем я был бы другом. И, конечно же, с Джимом Мориарти или с Гамлетом. Yeah. I don't need any more friends though. You're my friends. Но больше мне друзей не нужно, вы мои друзья. Andrew, I want to add, I've got a tattoo which is dedicated to Jim Moriarty. Oh, you got a tattoo. Wow, cool. Я набила себе тату, которая посвящена Джиму Мориарти. Thank you. That's cool. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Так, ребята, стараемся справляться с эмоциями, чтобы не растягивать вопросы на очень долго. Давайте. Привет, Эндрю. Hello. Ты играл Пола Маккартни в фильме про Джона Леннона. У меня такой вопрос. Как это было и кого бы ты хотел сыграть еще из рок-звезд и кого именно? Спасибо. Rock star. Yeah. No, Paul McCartney was brilliant. He's a legend. I absolutely love the music of the Beatles. But no, if any kind of the thing that I'd really like to do isn't to play another rock star, but I'd really like to be in a musical, whether that's on stage or on film.
I definitely want to be in a musical movie. Пол Маккартни гений, конечно, мне было очень приятно его играть, так как я люблю музыку Битлз. Но я бы не хотел играть еще одну рок-звезду, я бы хотел сыграть в мюзикле. Может быть, в фильме мюзикле или на сцене. Эндрю, left side. Hi. Hi! Hi! Hi. Здравствуй. Я хотела бы спросить, ты играешь и в театре, и в кино, и мне интересно, что больше тебя привлекает и в театральных ролях, и в кино? И если бы тебе пришлось выбирать, что бы ты выбрал, театр или кино? Спасибо. If I had to choose, I would choose the theatre because I like having a direct communication with the audience, a little bit like this. But I've always done a little bit of both. I've always, this year I did a play in the summer in London, and I did some filming as well. So I always like to do both. But if I had to choose, I'd choose the theatre because you get to have an immediate sense of you guys. And people have come from all over the world to come and see me in plays. And certainly from here, I know I met some good people today who've come over to London to see me in plays. So thank you so much for coming. And it's amazing to be able to come back and repay the visit. Yeah, yeah. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал театр, потому что в театре у тебя есть прямая связь со зрителями, примерно как сейчас. Этим летом я снимался и в кино, и играл в пьесе в Лондоне. Но если бы пришлось выбрать, я бы выиграл театр, потому что это незабываемый опыт. Hi. Sorry, I can't see. Where are you? I'm Hi, here. how are you? Hi, I'm great. Thank you. Thank you for coming. Thank you for having me. I'm so delighted to be here, genuinely. Okay, my question will be in English. You're brilliant in all of your roles, but I think everybody, well, you surely know that. But I personally just admire your solo performances and your roles in short films such as Seawall and Chasing Cotards. Yay! And I wanted to ask, how challenging for you was it to prepare for such difficult roles, and should we be waiting for such roles in the future from you? Если хотите, вы можете свой вопрос также по-русски задать. Да, спасибо большое, что пришли. Мы все обожаем вас во всех ваших ролях, но в особенности, мне кажется, вы раскрываетесь в ваших короткометражных фильмах, таких как «Дамба» и «Chasing Cotards», простите, я не знаю, как будет по-русски. Насколько сложно готовиться к этим ролям, и стоит ли нам ожидать таких ролей в будущем? Yeah, there we go. I much prefer being in plays where there are other actors on the stage because it's quite scary. I'm really glad you're here. To go out on the stage on your own because you always have fun with the other actors. So yeah, no, I'll definitely do more theatre in the future, but I definitely prefer being in plays and films with my friends. Phoebe Waller-Bridge and I, when we just did Fleabag together, and we first met when we were in a play together 10 years ago. So it's been really amazing to do some television with her, and we're going to do some work together again in the future. So yeah, it's just it's about friendship, you know, and that's what I think the purpose of acting is to connect us all together. So I like it when there are other actors there. So not too many. I might do Seawall again, possibly, but who knows? Я очень люблю участвовать в проектах с другими актерами, с моими друзьями, потому что выходить на сцену одному очень тяжело и страшно. Поэтому я всегда предпочитаю проекты, когда я могу участвовать в них со своими друзьями. Например, Фили Волли-Бридж, с которой мы только что закончили сериал «Дрянь». Мы с ней участвовали в пьесе 10 лет назад и будем еще в будущем играть вместе. Поэтому, мне кажется, это и есть смысл актерского мастерства — участвовать вместе в чем-то, что соединяет нас всех. Эндрю, ты просто помахал сейчас девочке рукой и растрогал ее до слез. Посмотрите, она здесь плачет просто. It's because I owe her money. Я должен ей денег просто. Здравствуйте. О май гад. У меня вопрос вообще не по работе,
Вы сказали как-то в Блиц-опросе, то, что вам очень нравится Фредди Меркьюри. Так как я огромный фанат Queen и вас, у меня вопрос, почему вам он нравится и какие ваши любимые песни? Wow, Freddie Mercury to me is somebody, despite the politics of the time, I think great artists connect everybody around the world, no matter what your gender or your sexuality or your race. I think the purpose of art is to connect people, because we're all much more similar to each other than we are different. And sometimes people will tell us that we're all very different across the world, we're all very different, but human beings are much more similar to each other than we're led to believe. So what great artists like Freddie Mercury can do is to connect each other in a big arena, and that's the purpose of art, and that's why I love him so much, and why we should all continue to believe in each other and see our similarities rather than our differences. Для меня Фредди Меркьюри — это тот великий артист, который мог соединять людей, переходя через ограничения расы, сексуальной ориентации, национальности и так далее. И мне кажется, что это и есть роль искусства для того, чтобы объединять нас, в то время как многие люди могут сказать, что мы на всей планете Земля, в разных странах мы разные. На самом деле человеческие существа одинаковые, у нас есть гораздо больше того, что нас объединяет, чем того, что нас разъединяет. И поэтому мне нравится Фредди Меркьюри. Right hand. Hi. Вопрос. Собственно, у нас в Питере много театров, мы любим тебя, любим чай, у нас много дождей. Не подумаешь ли ты переехать к нам сюда? В Питер. К нам сюда, в Питер. Yeah, I'll be there tomorrow. Завтра приеду. Так, Эндрю, смотри, у меня рук не хватает, там я стою, мне уже негде держать. Some sweeties for you. Конфеточки здесь есть, рисуночки, картины. Не забудь потом все забрать. Так, идем дальше, движемся дальше. Давай. Hi, Andrew. I love you so much, and all your movies are brilliant. You are brilliant, sorry. Мой вопрос такой. Вы снимаетесь во многих фильмах и сериалах, люди наслаждаются этим. Есть ли в вашей жизни место для сериалов и фильмов? Есть ли время их смотреть? И если да, что понравилось из последнего? И фильмы, сериалы. Спасибо большое. Well, I watched Rocket Man on the plane over here, which is the Elton John story. So I'm watching films. I'm watching films on airplanes at the moment. Rocket Man is the one I just saw with Taron Egerton. He's a brilliant actor. Pardon? TV show. I'm watching a great show called Succession, which you should check out. It's on HBO. Я смотрю в основном сейчас фильмы в самолетах. Последний, который я просмотрела по пути сюда, это «Рокетмен», Тарон Эджертон, прекрасный актер. А если что касается сериалов, то «Succession». Обязательно посмотрите. Left hand. Oh my God, Andrew, I just can't believe I can ask something. So. Hi, sorry. Well, yeah, hello. Не верится, что могу задать вам вопрос. So my question. Ты очень долгое время мечтал о роли Гамлета, насколько я знаю. И сейчас вопрос. Есть ли какая-то роль, о которой ты мечтаешь сейчас, и что тебя вдохновляет? Well, next year I'm going to play a character called Tom Ripley, who is at the part of these great books called the Ripley books by Patricia Highsmith. They made a movie of them of one of the books called The Talented Mr. Ripley. So I'm preparing for that. It's a great character, and it's going to be on television next year. We're going to film it next year. So that's what I'm thinking about a little bit at the moment. Yeah. Я буквально в следующем году буду играть персонажа Тома Рипли. Это персонаж из книг Патрисии Хайсмит. Уже снимали фильм по нему с Мэттом Деймоном «Талантливый мистер Рипли», но книг гораздо больше. И поэтому в следующем году я думаю об этом персонаже, мечтаю его сыграть. Эндрю, left hand, we are here. Hi. Don't get squashed. Смотрите, чтобы вас не раздавило там. Спасибо. Ваш герой в сериале «Шерлок» очень необычный. А какие режиссерские установки вам давали, чтобы получился такой персонаж?
kind of direct you to play the character? Oh, well, it was really brilliantly written. I think with villains, you've always got to try not to overuse them, to not see them too much, because then they lose their power. And I was very conscious that we shouldn't see Jim Moriarty too much, because then he loses his mystery. And I think you need mystery in a great villain. So yeah, and I wanted him to be fun and playful, because everybody else is scared of Jim Moriarty, but he's not scared. He's having a great time. На самом деле это очень хорошо прописанный персонаж, и мне казалось, мы разговаривали с режиссером, чтобы его мы не видели слишком часто, потому что для Джима Мориарти нужна тайна, потому что как только ты видишь его слишком часто, приоткрывается эта завеса, и он теряет свою притягательность. Ну и к тому же я хотел, чтобы он был игривым и веселым, потому что все остальные боятся его, а ему на самом деле просто весело и классно. Hello, Эндрю. Как развивалось твое общение с Бенедиктом во время съемок Шерлока? И продолжаешь ли ты с ним общаться сейчас? It was fantastic. We've got a film coming out this year called 1917. Yeah, with Richard Madden and Colin Firth and Mark Strong and George McKay and Jean Charles Hoffman. Anyway, but yeah, Benedict is a great friend of mine. We know each other for years. We worked for years ago in the theater, and next year it will be 10 years since the first series of Sherlock. Yes. So I'm very proud that we're still friends, and I'm very proud of all the work that he's done. And as I was saying before, friendship is what being alive is all about. I hope people have made friends today, because that's the purpose of it all. But yeah, I love Benedict, and I'm very proud of him. Да, мы очень хорошие друзья. Кстати, в этом году выйдет фильм «1917», в котором мы снялись вместе. Также там Ричард Мэдден, Марк Стронг. Хороший фильм, обязательно его посмотрите. И, как я уже говорил, я очень люблю участвовать в проектах со своими друзьями. И мы с Бенедиктом знаем друг друга очень давно. Мы работали до Шерлока еще вместе. А, кстати, в этом году будет 10 лет с тех пор, как вышел первый сезон Шерлока. Hi, Andrew. Hi there. I've been here for 4 hours to give you that. Oh my God. Я провела здесь 4 часа, чтобы подарить вам этот подарок. Thank you for coming. Yes, Это подарок от моего друга, подруги. И мой вопрос следующий. У вас часто бывает, что вы играете с актерами, с которыми уже играли ранее. Например, в 1917 вы как раз играете с Бенедиктом. Легче ли сыгрываться с актерами, с которыми вы уже играли ранее? Или это все как в первый раз? А еще один вопрос. Почему вас не показали в первых материалах 1917? No, it's much better. You know, once you get to know somebody better, you completely relax. You can have a bit of a laugh, and they know you can have a quick hand with each other, a short hand with each other, rather. And so it's terrific. That's what I like to do. I like to continue working with these people until I'm dead, which hopefully will be in my late 90s. Работать с ними несколько раз подряд гораздо лучше, на самом деле, потому что ты уже знаешь человека, ты можешь с ними посмеяться, у вас есть какие-то внутренние шутки. Именно это я и люблю, собственно говоря. Я надеюсь, что я буду работать со своими друзьями еще много-много лет до того, как я умру, когда мне будет 90. Straight left. Эндрю. Привет, Эндрю. Я большой фанат твоего творчества, и моя любимая роль — это роль в «Спасении рядового Райана». Шутка. Конечно же, это сериал «Шерлок», и я приехал сюда довольно издалека, и так получилось, что я не успел купить билет на фотосессию. Можно попросить сделать селфи с тобой, пожалуйста? Yeah, of course. Yeah. Who's got a camera? You got a phone? Друзья, очень трогательно, красава.
You can't all do that. They can't all do that. They can't all do that. Вы все так не можете, конечно, сделать. We'll be here all night. Всю ночь здесь будем. Hello, Andrew. Hi. First of all, I'd like to say that you're an amazing actor, and I'm so happy to be there and to see you. Thank you. Yeah. Хотелось бы сказать, что вы прекрасный актер, и очень рада вас видеть здесь. So my question is, did you believe in any stereotypes about Russia, connected with Russia, and which of them turned out to be true and to be false? Thank you. Верили в какие-то стереотипы о России, какие из них оказались правдой, а какие ложью? I think there's a situation in the world where the world is very divided and we hear lots of things about each other and we all seem very far away from each other. And this stage feels very far away from where we are. But I really genuinely believe that the reason everybody is here is because their imaginations are ignited by television and movies and art and music. And that's a universal language. So no matter what our politicians say, whether it's in the UK or America or here in Russia, what's really important is that human beings, we feel that we've got our own voice and that we should be listened to. So I'm genuinely so grateful. I've got a huge amount of fan mail over the years from people in Russia, and I've always felt that I was really appreciated here, and I've always wanted to come here, and it feels like a long way away, but and I know it's very quick when we get our photographs taken. It feels like a very, very quick thing, but it's really important because I don't do social media or whatever, to be able to look people in the eyes and to be able to see the kindness and generosity of the Russian people, and I really can see that's there, and I feel very humbled and grateful that you've been so welcoming. So thank you. Сейчас кажется, что мир разделен. Пусть нам многие говорят, политики в России, в Америке, в Англии, неважно где, что мы разные, на самом деле мы близки друг к другу, и именно поэтому мне хотелось приехать сюда, потому что за многие годы я получал очень много писем, подарков от фанатов из России, и я очень благодарен, и что я здесь. Спасибо вам большое, что принимаете меня. Hi, Andrew. I love you so much. And thank you so much. Thank you. I really appreciate that. And I would like to know about the very beginning of your career. What did you feel at that time? And maybe you have some advices for novice actors. Расскажите о начале своей карьеры. Может быть, у вас есть несколько советов для начинающих актеров. I started when I was very young. I was very, very shy when I was a boy. Speak, and I had a lisp where I spoke like this. So my mother sent me to drama classes to try and get me to speak because I was very, very shy. And when I went to the classes, I suddenly found that I was able to be a bit more confident. And I'm still a little bit shy, but I feel like I've met a lot of people who are shy here today, and people who enjoy cosplay and everything like that because it's a way of combating your shyness. And I would say to people who do cosplay, who want to do acting, is that don't be ashamed of your shyness. Everybody is very different and we all have different ways of expressing ourselves. And so I feel very grateful to be shy to a certain degree because it's given me a whole life of meeting incredible people and a whole life of creative fulfillment. So that's what I would say on that front. Да, я начинала очень, когда мне было мало лет, я был очень застенчивым и шепелявил, и мама отдала меня в театральный кружок, чтобы я мог говорить на сцене, чтобы я мог общаться с людьми. И неожиданно, когда я начал участвовать в постановках, я понял, что я могу раскрыться как человек. И сегодня я встречал за последние дни много людей, которые стесняются немного. Да? Вы, косплееры, тоже находите способ выхода своей энергии, вы находите способ раскрыться, и не нужно этого стесняться, потому что моя стеснительность дала мне ту жизнь, которую я сейчас имею, и я очень благодарен. Andrew, right here. We are here. Hi. Hi. Какой был самый дикий поступок в твоей жизни? Самый бешеный. Today. No, but
Yeah. This kind of thing is this is the kind of thing that I never would have dreamed of, meeting people across the world. So experiences like this is traveling the world and people being pleased to see you. You can't really ask for more than that. То, что происходит сегодня, потому что я могу путешествовать по миру, общаться с людьми, и мне кажется, это просто безумие. Hi. Oh, sorry. Hi. I'm too short, sorry. Hi. Okay, first of all, я бы хотела отметить, что точно, я уверена, что все считают, что роль Джима Мориарти — это самая популярная и, наверное, одна из самых лучших ролей. И вот сериал состоит... Когда вспоминаешь сериал, то сразу вспоминаются множество фраз, ваших фраз из этого сериала. Одна из моих любимых, кроме Miss Me, я думаю, это All my life I was searching for distractions, and you are my best distraction. And я хочу спросить, какая ваша любимая, пожалуй, фраза, сказанная вами? Самая любимая фраза Мориарти, которую вы произносили в сериале «Шерлок». I will burn the heart out of you. Я сожгу твое сердце. Hello. Hello. It's so nice to meet you. Nice to meet you too. Хорошо. Я хотела спросить, как вы, готовились к роли во Fleabag в качестве priest of the priest? Thank you. I prayed a lot. Я очень много молился. No. I was brought up Catholic in Ireland, where I'm from, and Phoebe and I, as I say, had great chemistry as people and actors, and so we were just. What's really important with comedy is to be as playful as possible, and to be alive and to listen. Listen is really important in acting. But Phoebe really set the groundwork because she wrote it so brilliantly, and it was just to listen and to create something that was non-judgmental and something where we could see a new type of love manifesting itself on screen. В Ирландии я вырос в католической вере, поэтому мне было несложно войти в эту часть роли. Ну и к тому же мы с Фиби давно знакомы друг с другом, и в комедии очень важно слушать своего партнера, отвечать на то, что он делает. Ну и к тому же она написала такой прекрасный сценарий, что в принципе к нему было сложно что-то еще добавить, и между нами существует довольно хорошая актерская химия. Там пришла женщина с плакатом «Подпиши книгу моей дочери». Я не устоял, и поэтому подпиши книгу дочери незнакомой мне женщины. Пожалуйста. Somewhere here, yeah. Как дочку зовут? Как? София. Пожалуйста. 5000 потом, да, занесу? I speak about money. 5000 you give me after. Tell Sophia we said hi. Say hi, Sophia. Hi, Sophia. Все скажите «Привет, София». София, привет. Так, давайте. Hi, Andrew. Да, я задаю вопрос по-русски, как меня попросили. Ты какое-то время говорил о том, что тебе интереснее играть персонажей, которые близки к тебе самому. Но сейчас ты выбрала роль Томаса Рипли. Она весьма неоднозначная, да, я надеюсь, что не спойлер ничего, но это роль мошенника, убийцы и так далее. Почему ты ее выбрал? Что тебя зацепило в ней? Well, the fascinating thing for me about Tom Ripley is that he's all of us. I think Patricia Highsmith, who wrote the novels, her great achievement is that you root for Tom Ripley. You want him to succeed. And for me, the books are about otherness, feeling that you are different to other people. So I'd like to take a new approach to the character and
to understand really where he's coming from, because I don't think that character fascinates people because he's a simple character. I think he's very complex, and I don't see him in any way like a sociopath. I don't see him as a murderer or a villain. I see him as a very specific type of hero. So I'm looking forward to diving in there, and I hope people like it. Я не воспринимаю его персонажа как злодея или как убийцу или как неприятного персонажа. Для меня он просто определенный тип героя. И мне не терпится приступить к этой роли, потому что он другой. И я думаю, что гений Патриции Хайсмит заключается в том, что он создала персонажа, который, с одной стороны, совершает плохие поступки, но ты за него болеешь. Ты хочешь, чтобы его деяния завершились успехом. Hi, it's me. Hi there. Я хочу спросить о том, что привлекает тебя в России помимо фанатов. And you have great socks. The weather. Погода чудесная. And you have great socks, she said. Thank you. Отличные носки у вас. Давай, там, где это пронзить? А вот она. Hello. Thank you very much. Thank you very much. I have a question. На русском. Я хотела узнать, что лучшее в работе актера и что худшее? Well, for a lot of actors, for years before I did Sherlock, it was being an actor is really hard. Being unemployed, you don't know where your next job is coming from. And that's the most difficult part of being an actor. The thing that I really love about it is that you never know what you're going to do next, really. You don't know where you're going to be. So in 5 years' time, I have no idea where I'm going to be. I'm going to be hopefully with still acting and doing lots of different, meeting lots of new and different people. So it's very, there's a huge amount of variety. You just do lots of completely different things. And I like to do theater and film and movies and play lots of different kind of characters. So that's what I love about it. But the thing that I genuinely love the most are the people. I think it's actually a line in Fleabag that she says, people are all we've got. So the biggest investment and the most important thing is who you get to work with. Because that's the thing that stays in your heart forever. Ну, самая неприятная, наверное, часть работы актера — это то, что ты безработный какое-то время, и ты не знаешь, какой следующий проект придет тебе, когда ты получишь за него деньги. А люблю я больше всего тот факт, что ты общаешься с людьми, ты не знаешь, что будет через 5 лет. Я надеюсь, что через 5 лет я буду по-прежнему сниматься в сериалах, сниматься в фильмах, играть на сцене. И, конечно же, быть близким с тем, с кем мне интересно работать. Например, в сериале «Дрянь» Фиби написала такую фразу: «Люди — это все, что у нас есть». Это действительно все, что у нас есть, потому что эти отношения — это то, во что стоит вкладываться. Эндрю, там передали тебе шоколадку. Ты можешь выиграть 1 000 000 рублей. $1 million rubles. You want to taste it now? Me too. Russian chocolate? Русская шоколадка. Не, Альпенгольд. Is there any Russian there? А есть русская шоколадка у кого? У кого есть русская шоколадка? Ну давай, русская. Let me taste too. Нормально. Русская шоколадка есть у кого? О! Это классика. This is Аленка. Это моя бывшая. One more. This is вдохновение. Все, мне больше нельзя. Так, угощайтесь, говорит. Так, давай. Привет, Эндрю. Я так долго ждала, что до меня дойдет очередь микрофона. Я очень волнуюсь. В общем... Oh, hello. Hello. Мой вопрос.
Как бы ты в детстве отреагировал на то, что в будущем ты будешь играть злодея, например, Мориарти? Sorry, I'm eating. Извините, я прожевываю до сих пор. I always wanted to play a villain. Not when I was a kid, but when I was a young actor. I looked very young and innocent. And I always wanted to play a villain because I thought that would be the most fun. And then when I played a villain for a while, I did Spectre. I played a sort of small villain in Spectre. And then you kind of don't want to play villains for a while. Then you want to play... I wanted to do some romantic comedy. So Fleabag was a real... something that I was like, yes, that's really what I want to do because that's a part of my nature as well. So I always really thought that even though nobody was casting me as a villain in my early career, it's something that I definitely wanted to do. So you always just have to try and hold on to what's inside of me rather than what everybody thinks of me, and to sort of forge your own path. Я всегда хотела играть злодеев. Ну, конечно, не когда я был ребенком, но когда я был начинающим актером, потому что я выглядела очень молодо и невинно, и поэтому я всегда хотела играть злодея. И потом я сыграл Джима Мориарти, также я сыграл такого полузлодея в «Спектре». А потом я поиграл злодеев и понял, что хотел бы, например, сниматься в романтических комедиях. И тут же появился проект «Дрянь». И ты понимаешь, что да, это действительно то, что я хочу делать. И это говорит о том, что нужно ориентироваться на то, что у тебя внутри, а не то, что другие люди говорят тебе или как они тебя видят. Thank you. Thank you very much. Спасибо большое. That chocolate is delicious, by the way. Очень вкусная шоколадка, кстати. Добрый вечер, Эндрю. Hi. Я хотела поинтересоваться, когда вы играете негативные роли разных злодеев, влияет ли это как-то на вашу собственную личность? Спасибо. No, not really. I'm not a method actor at all. I feel like with acting, all the characters are inside all of us. There's a villain inside all of us, and there's an angel inside all of us, and there's a hero inside all of us, and there's a lover and a parent and a brother and a warrior. I think each person contains multitudes of people within one person. So I like the idea that you just bring out those people within you, and then you can just put them aside. Нет, я просто не актер по Станиславскому, я не становлюсь тем человеком, которого я играю. И мне кажется, что в каждом из нас существует много-много разных сущностей. Мы и воители, и братья, и сестры, и злодеи, и ангелы, и падшие, и восставшие. И мне кажется, что когда ты занимаешься актерством, ты просто вытаскиваешь одного из них из себя. Отлично. Наконец-то. Приветики, Андрей. Слушаю. Andre, I love that. Андрей, да. У меня такой вопрос. Если бы ты пришел как участник на Комик Кон в качестве профессионального косплеера, какого бы ты героя выбрал? Ну, только не своих. Знаете, Мац нас удивил, он выбрал голумов. Удивите нас. Привет, Андрей. Привет, Андрей. I'd probably be the fox from Fleabag. Я бы был с удовольствием лисичкой из сериала «Дрянь». Do you know who I'd be? My favorite all-time movie character is E.T. А, точно, E.T. Я был бы E.T. Yeah. Мой самый любимый And персонаж. then I could walk around and nobody would know it was me. И тогда я ходил вокруг, и никто бы не знал, что это я. Can I just say before I go, it's been an amazing time. I'm so glad that I've always wanted to come here, and I'm so grateful for everybody who came out to see me. And I'm sorry if, when we're in the photos, it seems really quick. But there's just so many people to get through. So thank you so much for coming out. It really means a lot to me. That's not just talk. It's been such a dream of mine to come to Moscow, and hopefully we'll see you here again. And thank you for all your incredible support.
Перед тем, как я уйду, я хотела бы сказать спасибо. Спасибо, что всем, кто пришел сейчас. И когда мы с вами фотографируемся, все проходит очень быстро, и у нас нет времени поговорить. Но я хотела бы сказать, это не просто слова. Спасибо, что вы здесь. Я очень рад. Я давно хотел приехать в Москву. Благодарю вас. And now, last question for today. Последний вопрос на сегодня. Здравствуйте, Андрей. У меня такой вопрос. Andrei is my new name. Это мое новое имя. Близок образ Фенона из комедии «Стек» «Мальчишник по-ирландски». Yeah, I do actually. That's quite near my own self. Yeah, it's an Irish character. Yeah, that's a really good, really nice movie. It is quite near my own character. Yeah, yeah. Да, я действительно чувствую себя близким к этому персонажу, потому что, ну, я такой же, наверное, как и он, ирландец, поэтому я очень люблю этот проект. Пока Эндрю выбирает, вспоминает вопрос, выбирает лучший, я хочу задать вопрос. Знает ли кто-нибудь I Want to Break Free песню? Нужен один человек, кто готов подняться и спеть. Вот он ее просто поднимется и споет в окончании вечера. Кто готов? Давай, выходи. Блондиночка ближе всего. Это будет на десерт. Блондинка на десерт. Тут эта девушка нам поможет закрыть вечеринку. А от тебя я хочу лучший вопрос. Он сумасшедший. Давайте будем... Он хочет всех, кто задавал вопросы, поднять на сцену. Только так, ребята, есть 5 минут. Кто стоит близко, прям вылезайте, помогите им вылезти. Фотографы, помогите им здесь добраться, да? Чтобы не создавать... И без обманов я все помню, да? Кто задавал, кто не задавал. Oh, no, they're all winners. Все победители. Yeah. Все победители. Все, кто задавал, все победители. Все, стоп. Давайте все сюда. Как тебя зовут? Лина. Лина. Дайте Лине микрофон. Лина, начинай. Да, пой. Ребят, поем. Давай. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. И все вместе. I've fallen in love. Руки поднимаем. I've fallen in love. Подальше, ребята, подальше. This time I know it's for real. I've fallen in love. I'm falling in love. God knows. God knows I want to break free. Дорогие друзья, с нами был Эндрю Скотт. Эндрю, последний раз помашите. Все, Эндрю Скотт. Эндрю Скотт. Москва, Комик Кон 2019.